Hello. Milé dámy, vážení páni, vítajte na tlačovej konferencii, ktorá je súčasťou najväčšej európskej digitálnej konferencie Digital Assembly. Hlavnou témou je jednotný digitálny trh a najmä čo prinesie občanom. Vítam medzi nami podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Dobrý deň. A viceprezidenta Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrusa Ansipa. Pán podpredseda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán viceprezident, dámy a páni. Som veľmi rád a som veľmi hrdý, že v Bratislave tieto 2 dni hostíme jedno z najvýznamnejších eventov v oblasti digitálnej agendy a sme hostiteľom Digital Assembly 2016. Dalo by sa povedať, že sme sa na 2 dni stali hlavným mestom Európy pre digitálnu agendu. Som veľmi rád, že naše pozvanie prijali všetci významní hostia, ktorí majú čo povedať v oblasti digitálnej agendy. Som veľmi rád, že je tu s nami pán viceprezident komisie Ansip. Očakávame dnes ešte návštevu a rokovania pána komisára Oettingera. Myslím, že budeme mať o čom hovoriť. Som veľmi rád, že počas tejto konferencie dnes ráno sa v Bratislave zišli aj všetci digitálni šampióni Európskej únie, osoby, ktoré ešte pani komisárka Neelie Kroes ustanovila do pozície ambasádorov digitálnej agendy. A som veľmi rád, že počas rokovania o tom nielen ako bude vyzerať budúca spolupráca digitálnych lídrov Európskej únie, ale bola tam aj diskusia o novoprijatom akčnom pláne pre e-government 2016-2020. Zjednodušenie pre našich poslucháčov a divákov povedané o pláne, ako zlepšiť a zefektívniť služby vlád svojim občanom v rámci celej Európskej únie. Som veľmi rád, že európski digitálni šampióni podporili vyhlásenie digitálnych lídrov k akčnému plánu, ktoré bolo prijaté tu v Bratislave. Je to živý dokument, ku ktorému sa budú postupne hlásiť aj ďalšie krajiny, ktoré doteraz tak neurobili. Chceme hovoriť o veľmi veľkých oblastiach, je toho veľmi veľa, ale okrem európskych digitálnych služieb na úrovni vlád musíme hovoriť aj o nových fenoménoch, ako je nový tok a voľný tok dát. Hovoríme už dnes o internete vecí. Zdá sa to ako science fiction, ale stáva sa to už realitou. Dnes komunikujú navzájom vozidlá, komunikujú navzájom zariadenia, meracie zariadenia, rôzne senzory, lekárske prístroje a tak ďalej, čo vytvára enormný nátlak a tlak na dostatočnú a veľmi výkonnú infraštruktúru. A preto stojíme v rámci Európskej únie pred vážnou úlohou, a to je zabezpečiť výstavbu kvalitnej infraštruktúry, digitálnej infraštruktúry, aby vôbec sme boli schopní tieto dáta v rámci Európy prenášať. A to si bude vyžadovať obrovské množstvo investícií a pevne verím, že ich nájdeme, pretože v opačnom prípade Európska únia nebude konkurencieschopná a nebude schopná dobiehať ten rozvoj, ktorý badáme v Spojených štátoch amerických alebo v krajinách Ázie. Vítame aj iniciatívu, s ktorou prišiel pán prezident Európskej komisie, pán Juncker, ktorú považujeme za jeden z čiastkových úloh alebo možností, ako zlepšiť prístup našich občanov k internetu. Možno ste počuli o novej iniciatíve Wi-Fi for Europe. To je, aby sa každé mesto a obec pokúsila niekde vo svojom centre k dispozícii pre svojich občanov poskytnúť voľné pripojenie na internet. Z môjho pohľadu mnohé mestá a obce na Slovensku už takúto sieť poskytujú. Ja ju vnímam možno ani nie tak ako veľkú globálnu iniciatívu Európy, ale pre mňa je to skôr nástroj, ako priblížiť internet aj tým ľuďom, ktorí si možno nemôžu dovoliť platené pripojenie v kvalitnej rýchlosti, a preto pevne verím, že ak na Slovensku budeme pokračovať v tomto trende, môžeme čoskoro prehlásiť. Bol by som veľmi rád, keby sme v tom boli lídrom, že na Slovensku už väčšina miest a obcí poskytuje voľne prístupný internet svojim občanom na konkrétnych miestach. S tým ale jedna ruka v druhej je aj zaručenie bezpečnosti. Nesmieme nikdy opomínať túto oblasť, pretože ak hovoríme o voľnom toku dát, hovoríme o voľnom toku informácií, nie len o veciach, ale informácií o našich občanoch, o ich životných situáciách. A preto je potrebné, aby sme pri každom jednom
pri každej jednej diskusii o dátach hovorili vždy aj o zaručení bezpečnosti a zaručení privátnej ochrany. Zhodnem sa s pánom komisárom, že je pravdepodobne nevhodné snažiť sa udržať dáta pod kontrolou na území toho štátu, kde dáta vznikajú. Pravdepodobne by to nemohlo fungovať a preto vážnou témou je diskusia o lokalizácii dát a nájsť taký spôsob, aby dáta mohli v Európe voľne sa hýbať, voľne tiecť a aby mohli byť uskladňované v rámci nielen krajín EÚ, ale v prípade, že bude zabezpečená ich bezpečnosť, by mohli byť uložené aj v tretích krajinách po dohode s členskými krajinami. Takže v rámci nášho predsedníctva sa venujeme aj konkrétnej agende, o ktorej povie viacej pán viceprezident, ako je prenositeľnosť svojich legálne zaplatených dátových služieb, aby naozaj už budúci rok platilo, že ak máte na Slovensku alebo v inej krajine predplatenú dátovú službu a odídete na dovolenku na druhý kraj Európskej únie, aby ste si ju mohli legálne a bez problémov používať, bez toho, aby vám boli tvorené nejaké zábrany. Budeme musieť pokračovať, ako inak asi vnímate, aj v trošku zložitejšej diskusii o odstránení roamingu, hlavne čo sa týka v oblasti prenosu dát. No a určite viac nám povie pán viceprezident aj o harmonizácii spektra 700 MHz, ktorý je základným stavebným kameňom preto, aby sme v Európe čo najskôr postavili 5G sieť, bez ktorej nebude možné pokračovať v takom digitálnom rozvoji Európy a zabezpečiť jej takú konkurencieschopnosť, akú potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Pán Ansip, nech sa páči. Thank you very much, Honorable Vice Prime Minister, ladies and gentlemen. Talking about digital files, I'm happy to say that Slovakia Republic is taking this EU presidency role very seriously. So we can see real developments, and I hope, thanks also to Slovak presidency, next year our people, they can enjoy portability of the content. We will abolish roaming surcharges totally in the European Union, and we will abolish also unjustified geo-blocking in the European Union. Talking about 700 megahertz, it seems for maybe to some people that it's not so sexy at all. Why people they have to deal with some kind of megahertzes and then even 700 megahertz. So, but I would like to say it's a really important file. And it's about our future. What kind of future we would like to have in the European Union and also in Slovak Republic. As you know, this 700 megahertz band is mainly used by broadcasters, by digital terrestrial television today. And we decided to split into two parts this band. Upper side, it will be up to telecom service providers, and sub 700 megahertz band will stay for digital terrestrial television. So, and we would like to get to this clarity for the year 2020. But, and we have to know that we can just dream about the Internet of Things or remote surgery, 5G. Without 700 megahertz, it will never happen in the European Union. So 2020 is our aim. But in some member states, they said that 2022 is much better. So it's 2020, it's too short period of time. There are good people in the European Commission, including me. If somebody wants to say that even 2030 or 2050 will be better than 2020, then of course we can accept this. But this is not a question what kind of people they are there in the European Commission. It's about the future. Some governments, they would like to provide to their people. As we all know, in South Korea, they stated that they will start to use 5G or major elements of 5G during their Winter Olympic Games
2018 already. I took part in G7 meeting in Japan, and they stated it very clearly that since 2020, during their Olympic Games, they will use 5G already. Ericsson and Telia stated that they will start to use major elements of 5G in 2 cities, in Stockholm and in Tallinn, since 2018 already. This is a competition, and this is not a competition just inside of the European Union, this is a global competition. We have to hurry up. It's quite easy to think that even if knowing theoretically what kind of opportunities this 5G can provide for businesses, for example, it will be possible to create new solutions based on 5G. But as we all know, the really good solutions we can get only when we will face with the real situations. So, and that's why, yeah, I would like to ask everybody to hurry up providing clarity in this field. And I'm happy that Slovak presidency is taking this file very seriously. So, abolishing of roaming surcharges. This is hot topic everywhere. We can spend hours and hours talking about this issue, but I would like to say that once again, we promised to abolish roaming surcharges in the European Union. We have to keep our promises. We made our first proposal to abolish roaming surcharges in the European Union in the year 2007 already. So we started with this process 2009. But this process was not too rapid in the very beginning, but since this May, we were able to cut those roaming surcharges for 75%. And now we can say, when talking about voice and SMS messages, that we, in comparison with the year 2009, we were able to cut those roaming surcharges for 92% already, talking about data, 96%. But it's not enough. 50 euros per 1 gigabyte. It's too expensive, even for me. So for people, it's too expensive. So we have to abolish roaming surcharges, but this is not a linear competition. Who will be able to provide the biggest number of days people they can enjoy roaming surcharges free traveling? It's a complex issue. It's an optimization exercise, because we know member states in the European Union, they are in a very different situations. In southern countries, service providers, they had to make investments to provide services to tourists visiting those beautiful countries just during the free summer month, and it means that during the other 9 months they are not able to get any kind of revenues from those investments. So they had to ask for higher price during the free summer month. In Nordic countries, as we know, some service providers, they are providing really generous packages and prices. They are really affordable prices. Difference between prices is really big in the European Union. For example, in Finland, people can get for the same amount of money 100 times more gigabytes than in Hungary, for example. So, talking about wholesale reform, we know that there is blocking minority in north and also in south. So we have to find solution, and I would like to thank once again Slovak presidency making efforts in finding this solution. We have to protect both those innovative telecom companies in Scandinavian countries and those service providers who had to make remarkable investments to provide services for tourists visiting those beautiful countries during the free summer month. So, as I said, according to my understanding, Slovak Republic is taking the role of the EU presidency very seriously, and I'm happy about that. Thank you. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, pán viceprezident. Chcem povedať ešte jednu vec. Všetko to, čo rozprávame a všetky tie vízie, ktoré si tu dávame, naozaj sa nebudú môcť v Európe realizovať, pokiaľ neodstránime nielen na Slovensku, ale aj v Európe ešte dosť miest, ktoré nemajú pripojenie na internet a kde sa občan nemôže pripojiť k internetu a nemôže si vybaviť nič elektronicky, či už súkromné alebo vo vzťahu so štátom. Čiže bez odstránenia bielých miest to nepôjde. Bez infraštruktúry to nepôjde. A ja som veľmi rád, že na Slovensku, v krajine, ktorá patrí dnes k lídrom vo výrobe automobilov, sme prijali rozhodnutie, aby sme tento priemysel začali čoraz viac prepájať s priemyslom digitálnym. Chcel by som oznámiť, že sme sa rozhodli, že v spolupráci s veľkými telkooperátormi a s okolitými krajinami sa budeme snažiť minimálne na 2 miestach vytvoriť testovaciu dráhu, ale virtuálnu testovaciu dráhu, pretože pravdepodobne pôjde o diaľnice medzi Slovenskom a Maďarskom, Slovenskom a Rakúskom, môžeme sa dohodnúť aj medzi Slovenskom a Českom, aby sme tu mohli testovať z connected cars alebo prepojené autá, pretože v rámci jednej krajiny to môže fungovať úplne úžasne, ale musíme vytvoriť technológiu a otestovať, či keď pôjdu spojené vozidlá z krajiny do krajiny, nebudú mať žiaden problém a bude fungovať ten systém tak, ako má. A to je jeden z tých spôsobov, ktorým chceme prezentovať aj Slovensko ako malú inovatívnu krajinu, v ktorej by bolo možné a je vhodná na to, aby sa testovali moderné technológie a nové veci. A ja pevne verím, že sa Slovensku v tejto oblasti bude dariť a v mnohých oblastiach bude patriť k lídrom v rámci Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Je tu priestor pre vaše otázky. Teatri, nech sa páči. Dobrý deň, Andrej Horvát, Teatri. Ja by som sa rád opýtal pri budovaní architektúry tej digitálnej únie, akým prekážkam najviac momentálne čelíte, ktoré spomalujú tento proces a možno, pán Pellegrini, ešte by ste mohli nejaké bližšie informácie povedať k tým diaľniciam, či je to zatiaľ nejaká vízia, alebo ako ste už postupili a ako to bude technicky vyzerať. Ďakujem. The first question. Last May, we launched Digital Single Market strategy, and on basis of this strategy, we launched our first proposals already last December. So we set 16 different aims, and it's important to reach all those aims. So we cannot create some kind of ranking list, put some aims on top of this ranking list, and I'm not ready to say that some of those aims that they are not so important at all for us to reach. We have to work with all those files and the issues. So first proposals, they were about abolishing of not abolishing of, but allowing portability of the content. So, as we all know, 20% of Europeans are spending at least 10 days during the year in another EU member state. And many of those people traveling in other EU member states, so they would like to get access to their legally bought digital content in their home countries. But because of copyright restrictions, they cannot. And in technical meaning, it's not a big issue because VPN is available. Even 20% of internet users in the European Union are using a VPN to get access to digital content. Even 68% of film viewers in the European Union said that they are using free downloads to get access to digital content. 68%. So for people, it's not a big deal, you know, in technical meaning, they are getting access. But is it legal? Maybe even this is not the main question for those people, but for all authors, it's a huge problem. They are not remunerated. When people they are using VPN, they have to pay for VPN. 6, 8, 10 euros per month, 20 euros per free month. If paid, you don't think that you're doing something in a wrong way. But authors are not remunerated. So. And piracy is a real headache everywhere, not only in the European Union. We have to support our creative industry.
at first we have to provide legal access to digital content, and then, of course, we have to deal also with piracy. So, digital contracts, once again. Today we have 28 different rules dealing with consumer protection issues in the European Union. For small enterprises, for family businesses, it's practically impossible to understand how those different rules somewhere in the European Union are protecting consumers and what kind of obligations those businesses they are getting from those different rules. Sorry to say, but message is quite clear. Stay at home, because just to get licenses for small enterprises from another country, as average, it means 9,000 euros. So 27 times. It's quite big amount of money. For global players, yes, they are able to deal with fragmented Europe also. But this is a problem, especially for our small and medium-sized enterprises. So 700 megahertz we touched. So I'm happy to say that we are on track. We are moving on with this proposal. Industry digitization proposal package. It's also really important. Talking about e-government solution and new action plan. It's important for all of us to get, citizens to get access to digital public services. So I would like to repeat once again what I said last time when I visited Bratislava. People, they have to be patient, but they have to ask from the government for concrete solutions. Now, I'm looking forward quite hopefully when talking about e-government and Slovak Republic, because you started to push on once only principle here in Slovak Republic. So I know this from my own experience from Estonia, how important it was for Estonia to push on once only principle. We implemented smart ID cards even a year later than they did it in Finland, but because it was voluntary based in Finland, just 30,000 people, they started to use their smart ID cards. So it was mandatory in Estonia, all the people, they had to take those smart ID cards. But they didn't use those smart ID cards in such a smart way, you know, crossing borders. Visiting Finland, for example, it was comfortable to show your ID cards. Getting parcels from postal service, once again, for identification, it was good. Or to open envelopes, for example, it helped. It was also good. But people, they didn't use in digital meaning so much those smart ID cards. And then in the year 2007, we implemented the so-called once only principle in Estonia. And it gave real boost on usage of digital identities and digital signatures. So it took 6 years for Estonia to collect the first 1 million digital signatures. And also because of once only principle, now Estonians are signing more than 1.3 million times per week digitally. Population of Estonia is 1.3 million inhabitants. So you have to be patient, but it does not mean that government has a right just to wait for some happy day. Journalists, people, they had to push government under the pressure, and I think one lovely day it will happen also here in Slovak Republic. Everybody will start to use those e-government solutions. Thank you. But of course, to talk about digital single market in the European Union, we can spend hours and hours. Spýtali ste sa ešte na tú infraštruktúru ako takú.
Ak hovoríme o 700 MHz spektre, zase opäť jednoducho povedané, na tejto frekvencii dnes napríklad na Slovensku vysiela televízia. To znamená, je použité pre toho, kto šíri televízny signál a má ho zazmluvnený k nejakému dátumu a preto sa vedú dnes diskusie, či sa má toto spektrum uvoľniť už k 2020 alebo k 2022, pretože rovnako aj v iných krajinách toto spektrum používa sa momentálne na niečo iné. Na druhej strane si musíme ale povedať pravdu, ak chceme v rámci Európskej únie vytvoriť a vybudovať sieť novej generácie, ktorá bude pokrývať celú Európsku úniu, tak si to bude vyžadovať a radovo sa to číslo nedá povedať presne, ale pre vašu predstavu sú to stovky miliárd eur. A preto aj pri prideľovaní frekvencií, ktoré budeme prideľovať operátorom, budeme musieť zvážiť, či sa bude štát snažiť z tých frekvencií vyťažiť čo najviac pre štátny rozpočet, alebo radšej povie, že tie frekvencie dá za minimálnu cenu operátorom a podmieni ich získanie potom investičnou aktivitou ich samých, aby investovali do svojich sietí a upgradeli ich na sieť novej generácie. Čiže toto bude diskusia, mala by byť asi harmonizovaná aj na európskej úrovni. V opačnom prípade krajiny, ktoré budú požadovať čo najväčší výnos z predaja frekvencií, asi ťažko donútia operátorov, aby títo potom investovali ešte aj do rozvoja vlastných sietí. A čo sa týka toho projektu, tej testovacej dráhy, ak ju tak nazvem, alebo testovacej diaľnice, v krátkej dobe by som rád pozval k nám na úrad predstaviteľov tých najväčších telko operátorov, ako aj predstaviteľov najväčších troch výrobcov automobilov na Slovensku, aby sme spolu hovorili o tom, ako tento projekt zrealizovať. Ja by som bol veľmi rád, keby takáto testovacia dráha vznikla čo najskôr a mohla byť využívaná nie len automobilkami alebo tými, ktorí pôsobia na Slovensku, ale aby ju mohli zdieľať aj okolité spoločnosti, ktoré by si chceli niečo konektnuté a pohybujúce sa po ceste vyskúšať pri prechode hraníc zo štátu do štátu, pretože interoperabilita a komunikácia pri prechode z krajiny do krajiny je asi to najdôležitejšie v tomto prípade. Ďakujeme. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? RTVS, nech sa páči. Dobrý deň, Matúš Baňovič, RTVS. Ja by som sa chcel opýtať pána Pellegriniho, keď sme sa už bavili o tom e-governmente, že kedy bude realitou to, že ľudia už nebudú môcť chodiť na úrady, veď budú si všetko vedieť vybaviť cez internet. Zároveň, že tam súvisí aj tá druhá vec s tým, že úrady si medzi sebou budú posielať údaje o občanoch, takže občan už nebude musieť dávať svoje údaje zvlášť na každý jeden úrad. Ďakujem. To je veľmi dobrá otázka a je presne v zmysle toho, čo povedal pán viceprezident, že médiá majú tlačiť na vládu, aby čo najskôr poskytla tieto služby. Ja som veľmi rád, že aj on sám povedal, že aj v Estónsku sa to nestalo zo dňa na deň, ale trvalo to nejakú dobu. My sa na to chystáme a ja pevne verím, že postupne budeme predstavovať také novelizácie zákonov, kde bude jasne napísané, že úrad už nesmie vyžadovať ten alebo onen doklad od občana, keďže takú informáciu vo svojich registroch má. Stojíme pred jednou technickou otázkou, nechcem zaťažovať pána viceprezidenta, ale najprv si musíme vyčistiť registre, to znamená tie údaje o občanoch a firmách a všetkých iných inštitúciách, ktoré sa niekde zapisujú, aby sme mali istotu, že sú na 100% správne a nie sú tam žiadne chyby. Žiaľ, momentálne ešte v tých registroch chyby sú. A keď tieto registre budú bezchybné, budú úplne aktuálne a bude sa dať na ne spoľahnúť, vtedy sa začne ten proces, že jednotlivé úrady sa budú môcť naozaj spoľahnúť na dáta, ktoré nájdú u iného úradu. Ale opäť, pravdepodobne si to bude vyžadovať aj tlak zo strany nás, politikov, aby sme našli odvahu, pretože častokrát bojujeme s mašinériou úradníkov, ktorí potom stratia aj svoje opodstatnenie, treba si to povedať na rovinu. A mnohí nás presviečajú, aké dôležité je priniesť ten alebo onen papier a ako by sa to bez toho urobiť nedalo. Takže v tomto prípade si budeme musieť rozdať ten boj aj s mašinériou štátu a jasnými zákonmi a príkazmi tieto veci riešiť. Ale ja si myslím, že na základe toho, čo už pripravené je a aké máme ambície, tak to musí byť naozaj otázka tohto volebného obdobia. To musí byť hotové, v opačnom prípade nemalo by opodstatnenie, aby sme tu stáli a len do vetra sľubovali a nemali čo v 2020 odpočtovať. I promoted this one solely principle, but I didn't say what it really means according to my understanding. It means that state has right to ask for information only once. Second time is prohibited. State has to remember and with my permission to use this information once again. So, and implementation of this principle can make miracles. Then about spectrum allocation options.
2 weeks ago, we launched the telecom rules reform proposal, and we asked also for deeper cooperation on the level of the spectrum between different member states on the level of the European Union. Deeper cooperation in the field of spectrum, what does it mean? I'm talking about timing of those spectrum allocation auctions, deadlines, not when somebody can start with this process, but about deadlines. I'm talking about duration of licenses. Now it's written in the text that 25 years is minimum duration of those licenses. As we know, in some countries, governments, they would like to ask for money from telecom operators, for example, after every 5 years. And in this way, they can increase salaries of teachers and policemen. It's very popular, but who will invest if knowing that it will last just 5 years? No real investments. In the United Kingdom, duration of licenses is unlimited, and it's even better than 25 years. But 25 years, it's much better than 5 years. So then coverage issues. If in some countries roads will be covered with 5G networks, and in some other countries roads will be not covered, then what about self-driving cars? So we have to coordinate our activities also in this field. Then I would like to be very clear. The European Commission, when talking about the need to have deeper cooperation in the field of spectrum, is not thinking about this money member states they are getting selling frequencies. No. It's about natural resources. It's about member states to deal with this money. But at the same time, it's also quite clear that setting some concrete conditions, including time limits, governments will not get the maximum amount of money available in the marketplace. According to my understanding, yes, we had leading position in the world during this GSM time, 2G time. We were proud about this. But with 3G, we made a mistake. Governments, they started to ask for maximum amount of money. They didn't set those concrete criterions, including time limits, and they got money. Those governments were popular. They were able to increase salaries of policemen and teachers. But telecoms operators, they were not able to invest anymore because they didn't have enough money, and there was no need to hurry up with those investments. With 4G, we can see that in some regions, in some governments, aim was totally changed. Their aim was to cover the country as soon as possible with new generation network. And I'm absolutely sure those governments which set those concrete conditions, including time limits, they didn't lose money. They are getting even higher revenues because of the fact that those economies will grow faster because new technology, new generation network is available in those countries. And with 5G, as I said, we have to hurry up, and according to my understanding, governments, they don't have to look just on this amount of money, which is somewhere available. I would like to ask also journalists to make it very clear that those governments, they are not forward-looking governments which are just looking on maximum amount of money they can get from spectrum allocation auctions selling frequencies. Thank you. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujeme veľmi pekne. Tak ešte Živé SK, nech sa páči, posledná otázka. Pán Pellegrini, v júni ste avizovali revíziu zoznamu bielých miest. Chcel by som sa spýtať, ako sa pohla táto vec? Od toho momentu, myslím, ubehli už 2 alebo 3 pracovné rokovania. Ja si myslím, že momentálne sa finalizuje ten definitívny zoznam. My už budeme musieť postupne pripraviť
projekt realizácie pokrytia týchto bielých miest. Ja pevne verím, že už nebudú žiadne prekážky zo strany operátorov, pretože tam tá diskusia sa viedla práve medzi nimi a nami. Ja si myslím, že v krátkej dobe je toto uzavreté. Teraz nemám konkrétnu informáciu, aké je ich presné množstvo a ktoré sú to, ale si myslím, že v krátkej dobe to zverejníme a biele miesta na Slovensku musia byť čo najskôr minulosťou. Už nesmieme hovoriť o digitálnej budúcnosti Európy, sveta a Slovenska už vôbec nie, ak naozaj dnes nájdete obec alebo dokonca mestskú časť, kde vôbec nie je žiadne pokrytie. Je to určite naša priorita. Ďakujeme pekne a želáme ešte pekný deň. Thank you very much. Yeah, last words. This spring, Vice Prime Minister of Belgium, Alexander De Croo, stated that they are ready to provide frequencies for 5G tests practically free of charge. But there is only one condition. Local startups, they have to be involved in those tests. So I'm happy to hear that you will deal with the white spots, and my advice is please support your startups. They will provide a really good solution for not only for Slovak Republic but for the whole Europe if you will be able to create a right environment for startups. Thank you very much, and you are doing well. Keep going. Thank you very much. Thank you. Okay.